Em 28 de abril de 2026, em um lugar isolado à beira de um lago em Michigan, nos Estados Unidos, Camping with Sam Bananas, um criador de conteúdo focado em aventuras solo ao ar livre, acampamento furtivo e técnicas de sobrevivência na natureza. Estamos falando de aprendizado na prática, situações de alto risco e uma narrativa autêntica e imersiva ao lado de seu cão companheiro Sparky. I got the tent partially staked out. Now our next step is going to be to set up the rest of our camp furniture. Now this is an indoor-outdoor carpet, so it's meant to get dirty and can go right into the washer when we get home. And hopefully this will make Sparky a little more comfortable in his campsite here. So I do have some new gear on this trip. This stuff is a little bulkier, but it's still fairly compact, and I think it's gonna help my car camping setups and just make things get set up quite a bit easier. Look at that. Okay, I forgot the hot tent is over here, so I will need to go ahead and move the cot over here, and then I'm going to do the table in the back, and then we can fiddle with it tomorrow if it's not super comfortable. Sam chega a um acampamento remoto com Sparky. Começa então uma expedição solo de 3 dias. O início da noite é dedicado à organização do acampamento, montando a barraca aquecida e ajeitando os equipamentos e móveis do local. No começo, tudo parece tranquilo, mas a temperatura começa a cair e o isolamento do lugar passa a ser mais evidente. A noite toma conta da natureza selvagem de Michigan. I mean, that is right on the other side of my campsite. I got Sparky in the car. Yeah, he's not coming out for now. I don't know what the heck that is. Through there. O silêncio é quebrado por uivos e latidos vindos de criaturas invisíveis ao longe, sons constantes e muito mais intensos do que os ruídos normais da vida selvagem durante a noite. O clima muda imediatamente. Sam entra em estado de alerta máximo. Over there. Looking, investigating. What's happening? Uma luz de lanterna pisca entre as árvores densas da floresta. O feixe se move de forma intencional, aparecendo e desaparecendo entre os troncos, confirmando a presença de alguém escondido a poucos metros dali, no escuro. Sam avista a figura entre as árvores, olhando para os galhos com a lanterna. Algo estranho e imprevisível. Preocupado com a segurança de Sparky, ele coloca o cachorro em segurança dentro do veículo e continua monitorando os arredores do acampamento. That thing with the dog and the lights and stuff, that was super bizarre, and I really don't know what that could have been, to be honest. If I had to take like a wild stab in the dark, I thought like maybe someone's dog had gotten caught or something. The person had a headlamp on and was clearly looking up into a tree, so maybe they have like a hunting dog that's trained to like chase down raccoons and stuff. I know that's a thing, and yeah, I don't know. But I have to assume that was probably it, because the guy came over, seemed to maybe have gotten the dog back in the car, and from what I could tell, drove away. Hopefully everything's okay, and it is what it is. I am
knackered. I'm going to have to figure out how to climb into this bed because Sparky has basically claimed it at this point, but we'll sort something out and I'll catch up with you guys in the morning. A tensão continua pairando sobre o acampamento. Sam tenta encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um caçador da região usando cães treinados para caça, o que faria sentido pelo modo como a figura iluminava as copas das árvores com a lanterna. Mesmo com essa possibilidade racional, a invasão deixa claro como acampar sozinho pode ser imprevisível. O restante da viagem se transforma em uma luta contra o frio intenso e a chuva pesada. Mas a lembrança daquela luz no meio da floresta continua sendo o momento mais perturbador de toda a experiência. Em lugares assim, você nunca está realmente sozinho, mesmo quando deveria estar. Ele achava que estava apenas acampando em um vale coberto por névoa no meio da floresta, árvores densas, uma lona montada para proteger da chuva e a paisagem do país de Gales ao redor. O que ele não imaginava era que a escuridão traria dezenas de olhos observando das sombras e passos pesados demais para parecerem amigáveis. Em 27 de outubro de 2025, em um vale remoto no interior do país de Gales, Reino Unido, Wild About Wales, canal comandado por Ryan e focado em acampamentos selvagens, solo e exploração da natureza de forma imersiva. Ele se joga na experiência e deixa a própria natureza contar a história. Everywhere shrouded in mist, and these woods have got a very spooky, eerie feel going on. I got a feeling it's going to be a good night. I'm going to be using the OEX Bush Pro tarp for tonight. Also in here, I've got a lightweight tarp that I'll be using as a ground sheet. Ryan entra em um vale denso e coberto por uma névoa pesada no meio da floresta. Assustador é a palavra que ele usa para descrever o lugar. Ele encontra um espaço entre grandes árvores e monta uma lona para se proteger. Logo, uma chuva forte começa a cair. Ryan protege seus equipamentos da umidade enquanto percebe que o local já transmite uma sensação inquietante e a noite nem começou ainda. I was urine. I was just about to go to bed. And I can hear branches snapping, something moving around out there. On the wind, it's just picked up. Don't worry, I'm not one of these YouTubers who does these scary videos. Grown men running around in the woods scared because you heard a few noises. That's not my thing. But it was definitely around. I could hear some noises coming from over there. I shone my torch down there. I can see a big black figure. Just turns out it's one of those horses. But it's so quiet moving around. It's unbelievable. But I wish I could pick this up on camera. When I was walking down that direction earlier, I was shining my head torch and all his eyes lit up. It's just a load of sheep grazing in the woods. But when you're walking around in the dark and you hear all these noises and see all these eyes lit up, it's quite something. And it's getting back to my little camp spot there. Ryan começa a perceber movimentos e sons estranhos vindos do interior da floresta. Ele aponta a lanterna para a linha das árvores e fica paralisado. Dezenas de olhos brilhando no escuro refletem a luz em todas as direções, como se estivesse cercado. Quando o amanhecer chega, a névoa continua densa.
Ryan observa a figura se movendo lentamente entre as árvores, lembrando os mesmos olhos brilhantes da noite anterior. Ele comenta como os animais se deslocavam em silêncio quase absoluto, criando uma atmosfera fantasmagórica e perturbadora. O que começou como um acampamento discreto debaixo de chuva, acabou se transformando em algo completamente diferente. Passos misteriosos quebrando galhos no escuro, dezenas de olhos observando entre a névoa e o isolamento, alteraram totalmente sua percepção do lugar. Pela manhã, os intrusos foram identificados como cavalos e ovelhas da região. Mesmo assim, a maneira silenciosa e quase sobrenatural como se moviam pela névoa tornou essa uma das experiências mais atmosféricas que ele já viveu. Em vales como esse, você nunca está realmente sozinho, mesmo quando acha que está. Sydney vinha vivendo na estrada, viajando sozinha e registrando suas experiências pelo caminho. Nessa viagem, o plano era simples: encontrar um lugar para estacionar, montar acampamento e passar o dia andando de caiaque. Mas pouco tempo depois de chegar, ela percebeu que havia algo estranho no ambiente. Okay, there's somebody like going back and forth. I called my brother. But I'm expecting him to drive by, and he already drove by once, and then he went away, and then he drove by again and he stopped and asked me if I knew what was down the road, because he hadn't been here before. But he saw my plates; they're from Virginia. He knows I'm a solo female. Like, that just kind of sounds like he's making something up to like talk to me, you know? And he was like, "I've never been here before." I'm like, "I haven't either. Go down there and find out what's down there if you're that curious." So then he left. But I think he has to come out this way. And so I don't want him to know. I want it to maybe look like I'm about to leave. He's coming back. They both waved at me and they're going out of here, but do they know that they just freaked me out, though? Like, are they aware? Um homem passou de carro por ela, depois voltou novamente fazendo perguntas sobre a região e dizendo que nunca tinha estado ali antes. No começo, parecia algo inofensivo, mas quando ele apareceu pela terceira vez, o clima mudou. Sydney começou a ficar desconfortável. Ela pegou o celular e permaneceu em ligação com o irmão enquanto tentava decidir o que fazer em seguida. I'm like shaking a little, but you can't really tell. I don't know if I should stay here or not, but I just don't know where else I'd go. Because they know that I'm here. I tried to make it look like I was about to leave, but they know that I'm here, so they could easily like double back in the middle of the night. And I know I shouldn't think ill of random people, and I would like to think that most people are good. I know like one of my #1 rules is if you feel sketched out, leave. I'm going to just go drive around and see if I can find another site. Sem querer correr riscos, ela decidiu ir embora e procurou outro lugar para acampar mais adiante, mas aquilo ainda estava longe de acabar. But it's past 10. I'm about to go to sleep. And somebody just passed me in a truck without their headlights on, which is very suspicious to me. And I don't know how to feel about it. I guess I'm just going to try to go to sleep. Quando a noite caiu, uma caminhonete passou pela estrada com os faróis apagados. Sydney tentou ignorar a situação, atribuindo aquilo ao cansaço, e conseguiu passar a noite sem nenhum incidente. Mas na manhã seguinte, ela ainda não conseguia deixar de pensar no movimento estranho daquela estrada tão tarde da noite. Mais tarde, depois de passar um tempo andando de caiaque, encontrou um novo lugar para ficar. Tudo parecia tranquilo outra vez, até deixar de ser.
Somebody's right outside my campsite. This guy is fishing. What the hell? It's 10 at night. Mais tarde naquela noite, outro veículo parou perto do acampamento. Um homem ficou circulando ao redor do local, se movendo no escuro. Sydney passou horas acordada, incapaz de relaxar enquanto mais carros continuavam passando pela estrada. Nada aconteceu de fato, mas a sensação permaneceu. Um lembrete de que, quando você está sozinho em lugares isolados, nunca sabe quem mais pode estar por perto. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Equipamentos térmicos, uma área isolada próxima ao rio e quilômetros longe de qualquer sinal de civilização. O que ele não imaginava era que algo naquele lugar começaria a responder e depois a arremessar coisas na direção dele. É 7 de maio de 2026, no Parque Nacional Morton, às margens do rio Shoalhaven, em New South Wales, Austrália. Cliffhanger Paranormal and Cryptid Encounters é um canal australiano focado em pesquisas reais e em primeira mão sobre Yowies e outras criaturas misteriosas. Yowies, para quem não sabe, é como se fosse um pé grande da Austrália. Just found a little bit of a branch break here. Could be human, possibly is human. However, when me and the Skyra gang were here last time, Bretto and that, this was here, so it's not new or anything like that. But it wasn't here before that when I came here with the kids and my girlfriend that time, so who knows? What do you reckon? So I'm just coming up to the top of the gorge now where you start to descend to the river. And I think just here to my right, I can hear a bit of banging. It sounds like wood knocking. So this is more or less the exact same spot that me and the Skyra crew also heard some loud wood knocking. We all paused and stopped. So I don't know if there's a bit of a sentry posted up here or what the go is, but it sounded very wood knocky. We still don't know what wood knocks mean. However, probably stands to reason that if there's a human coming into the area. Ben percorre cerca de 5 quilômetros mata adentro, longe de qualquer trilha, atravessando uma vegetação densa e difícil. De repente, um galho se quebra e logo depois um forte som de batida em madeira ecoa do alto da montanha, exatamente em uma área onde ele e outras equipes já haviam ouvido os mesmos ruídos de alerta antes. A lot of them. There's plenty of these around, eh? I have no doubt in my mind that Dullaga are using a lot of these caves and overhangs just as somewhere to seek refuge out of the elements. I'll give you a geezer. These ones over here too. So these are just behind the tent where I set the tent up. So the tent's just there. Have a go at them. Some of them are real elaborate. A noite cai. O áudio é aumentado ao máximo enquanto Ben tenta rastrear algo grande se movendo pela mata fechada. Os equipamentos térmicos e infravermelhos não conseguem atravessar a vegetação densa, seja lá o que for, continua invisível, mas pode ser ouvido, ainda se movendo, ainda observando. Hello?
Enquanto vasculha a área com um monocular térmico, algo é arremessado da mata diretamente na direção dele. Ben escuta o impacto, mas não consegue enxergar o que foi lançado através do equipamento. Ele tenta fazer uma saudação amigável, mas os arremessos continuam. Não parecia acidente, parecia um aviso. You can't see what's going on, but I've got to point the mic this way. Something going on in the bush. Na manhã seguinte, Ben relata ter sofrido uma paralisia do sono durante a noite. Ele ouviu passos circulando a barraca e, logo depois, ficou completamente imóvel, com a sensação nítida de que algo estava parado ao lado dele dentro da barraca antes de simplesmente desaparecer. Ao amanhecer, durante uma varredura pela área, ele encontra uma espécie de esconderijo de caça feito com galhos empilhados, voltado para o riacho. Segundo Ben, aquilo não estava ali antes. Não havia pegadas visíveis no chão, mas os sons imitando movimentos, os objetos arremessados e a paralisia fizeram ele concluir que não estava sozinho ali. Daryl é conhecido por registrar suas aventuras ao ar livre ao lado de seus cães, passando a maior parte do tempo acampando em áreas isoladas e longe da civilização. Ao longo dos anos, ele já viveu situações estranhas durante seus acampamentos, mas esse encontro realmente o deixou perturbado. Tudo começou de forma normal. Daryl planejava passar várias noites na região, aproveitando a paz e o silêncio da natureza, mas, segundo ele, as 2 noites anteriores já tinham causado uma sensação estranha. By something making some noise in the woods just behind our tent. And it sounds like clacking rocks together. It's second night in a row, around about the same time. It's 2:54 a.m. It'll stay around about the same time in the same kind of area and just behind our tent. And yet he's gone out there to check out what's going on. She won't go into the woods. And it stopped now. It happens for a couple of minutes. And then it stops. So O vídeo começa com sons perturbadores ecoando na escuridão do lado de fora da barraca. Mais tarde, Daryl explica que os barulhos sempre pareciam vir da mesma parte da floresta. Mas o que tornou tudo ainda mais inquietante foi a reação da sua cachorra, que se recusava a chegar perto daquela área da mata, quase como se sentisse que havia algo escondido por ali. Going back to the start of the video, when I began filming this video, for the past 2 nights, there's been this sound of rocks clacking together. That's what it sounds like. It sounds like someone hitting rocks together or something like that. And it's just, well, behind the tent here. If you see the Yezda, she's actually sitting in front of where the sound comes from. Now, she doesn't go in there. She won't go in there. Both nights, I've woken up to see her awake, and then we hear the noise. She'll come outside and she'll sit there just like that, and the noise is coming from within this area over here. And this is the reason we went out today and went elsewhere just to stretch our legs, but because she'll sit there all day in front of this area, and this is her, which is not normal for the Yezda. You know the Yezda, she's always running about, hunting, trying to kill something. So that's why we went out today, and I proceeded to, film. As you see, it's nearly dark now, the Yezda's still sitting there. So yeah, the noise is coming from within these here woods, but they're very thick. So if we, I don't know if the Yezda's gonna, oh, she just follows, yeah, of course the Yezda follows. She goes wherever I go. So I have
tried to take a look before. I'm gonna do this now before we lose all light. But I guess it's right with me. Well, as you see, it's so thick in here. It's almost impossible to get in. And the Yester don't want nothing to do with it, which is extremely strange. Apesar da atmosfera inquietante, Daryl decidiu passar mais uma noite ali, na esperança de registrar mais atividades na câmera e descobrir o que estava causando os ruídos. Quando a escuridão voltou a cair, os sons também retornaram. I don't know what it is. I think this is a little fox. Kind of getting too close to the Yester. Where is the Yester? Fucking he's chasing. Fuck. Ain't no shoes on. Where's the fucking light? You guys heard that the Yester took off. It's just one of those that kind of lures us in and takes us out, because where is the Yester? There's Yeti. Yester, what are you doing, mate? Napiosin, Napiosin. We got something screaming at us just up there and you're sitting there? What's going on? Who's Napiosin? Desta vez, seu cachorro reagiu imediatamente, ficando completamente fixado em algo do lado de fora da barraca, enquanto os sons ecoavam entre as árvores ao redor. Seja lá o que estivesse ali, tinha voltado. Com o tempo, tudo acabou se acalmando o suficiente para que eles conseguissem descansar novamente. Mas, horas depois, por volta das 3 da manhã, os ruídos começaram de novo pela terceira vez. Well, that's a new one. That was like a big thud just outside the tent. And that was closer than over there. It's been a couple of minutes. Haven't heard anything else, so you know, there's many times I get out of the tent and see what's going on, but I don't think we're gonna do that this time. The Yester is telling me not to. Daryl confiou nos próprios instintos e permaneceu dentro da barraca, sem conseguir se livrar da sensação de que havia perigo à espreita logo além da escuridão. Com ele e seu cachorro reagindo ao que quer que estivesse cercando o acampamento naquela noite, a situação deixou uma pergunta assustadora. O que realmente estava lá fora observando eles? Este vídeo vem de Sam, conhecido por compartilhar suas aventuras ao ar livre e acampamentos em regiões profundas da natureza selvagem. Nesse episódio, ele viajou mais de 4 horas até as florestas da Pensilvânia, partindo para um acampamento de inverno cercado por neve e completo isolamento. I think it's safe to say that I might have gotten myself a little bit in over my head this time.
Oh man, I drove over 4 hours to get into the mountains in western Pennsylvania. There is still deep snow all over the place. I'm spending the night in a nice little first come first serve primitive campsite. Tomorrow I'm going to be doing a 2-night backpacking trip heading up into the mountains, and I'm not exactly sure if I'm fully prepared for that. I'll get into that a little bit more in the video. We'll talk about that as we go forward. For tonight, I've got the amenities around me. I got the car right here. We're gonna have ourselves a nice little night. We're gonna relax. We're gonna take in the nature. There's a beautiful stream running right through the campsite. I'm just gonna go ahead and try to relax, take it all in, and enjoy nature. Depois de chegar, ele começou a preparar tudo para a noite, juntando lenha, montando o acampamento e aproveitando o silêncio da floresta. Mas conforme a escuridão tomava conta do lugar, a atmosfera mudou rapidamente. Another thing that I haven't really talked too much about is that cars keep driving past the entrance of this campsite. Some of them are kind of hanging around and lingering, and that's something that I noticed people do a lot when you go camping. People like to kind of snoop on you and just kind of see what you're doing. Now maybe this is just my perspective and I might be wrong about this, but I think most of those people are just kind of curious because they like to go camping and just never got around to it, or kind of too nervous to do it, or whatever reason. But sometimes when you're out here way in the middle of nowhere, it can feel a little unnerving. Carros começaram a passar perto do acampamento. No início parecia algo normal, mas logo eles continuaram aparecendo, diminuindo a velocidade e permanecendo por tempo demais no local. Era o suficiente para deixar qualquer pessoa desconfortável, como se estivesse sendo observada. Tentando ignorar a situação, Sam continuou preparando a comida e cuidando do acampamento. Mas então, um dos carros chamou a atenção. Ele não apenas passou pela estrada, entrou diretamente em direção ao acampamento dele. This guy keeps coming in, pointing his headlights at me, and then backing out. I think there's 2 cars, too. I really don't know what's going on. All right, well, that solves that mystery. There's another nice guy over here who was just coming out to park in the area, trying to figure it out. He's in a car, like a regular car, so doesn't have the clearance, but he's coming out to do the same idea that I had. He's gonna camp overnight, and then he's gonna do the trail, I think, the next day. So, but yeah, he's a retired guy and coming out and getting some camping in. We're in the middle of the week right now, so either way, a little bit of a load off my shoulders. A tensão aumentou conforme o veículo se aproximava, mas depois de conversar com o motorista, Sam percebeu que era apenas outro campista procurando um lugar para ficar. A situação se acalmou e a noite continuou sem mais problemas. Ainda assim, em uma floresta isolada como aquela, fica a dúvida sobre quem mais pode estar por perto. E sempre falo aqui que o que mais traz riscos não é o sobrenatural e sim o ser humano. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.